Hello dear students, welcome back to Sajjan Biology classes. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಂಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ನಮಗೆ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಮೆಂಡಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದೇ ಥರದ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಥಾಮಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ experiment ಮಾಡ್ತಾನೆ by considering particular two traits. So he is to select the dihybrid cross ಒಳಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, the plant or animal which is obtained by crossing between two homozygous individuals which are differing in two characters, it is called a dihybrid cross ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಲಲ್ಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎರಡು ಟ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲಲ್ಲೂ ಎರಡು ಟ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ನೋ very clearly about all these basics, so definitely you can understand so the linkage and recombination. So here first of all linkage andre enu ಮತ್ತು recombination andre enu. Linkage andre ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, just you consider this is one chromosome and this is one chromosome, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ chromosome and you can observe, so ಇಲ್ಲಿ the linear arrangement of genes ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ chromosomes ಒಳಗಡೆ. So you can consider this is what A and this is what B. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೀನ್ಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಜೀನ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಜೀನ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, this you must know. Okay, this is what the basic thing. So okay, hangandre what is linkage then? Physical association of genes on a chromosome. Physical association of genes on a chromosome is called a linkage. And what is recombination? When the crossing over it takes place between two chromatids, between homologous chromosomes. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡಯಾಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಡಯಾಕೈನೆಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ parental combination and what is non-parental a combination. So actually the recombination definition is the generation of non-parental gene combination is called a recombination. ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ಜೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್. ಎಲ್ಲಿ ದ ಟಿ.ಎಚ್. ಮಾರ್ಗನ್ ವೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ y ಪ್ಲಸ್ W ಪ್ಲಸ್ YW ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ y ಪ್ಲಸ್ W ಪ್ಲಸ್ Y ಆ್ಯಂಡ್ W? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y ಪ್ಲಸ್ ವಿಚ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದಿ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ, W ಪ್ಲಸ್ ವಿಚ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದಿ ರೆಡ್ ಐ, ಸ್ಮಾಲ್ y ವಿಚ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ w ವಿಚ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದಿ ವೈಟ್ ಐ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲೆಟರ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ ಮೇಲ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ y ಪ್ಲಸ್ W ಪ್ಲಸ್. Okay, so where actually they are a dominant characters. Okay, they are the dominant characters. That's it. So ಇಲ್ಲಿ ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಟಿ.ಎಚ್. ಮಾರ್ಗನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೂಟವಂಟ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೀನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ as a measure of distance between a gene. So it is nothing but
the pair of genes which are located on a homologous chromosomes if they are tightly linked, which gives the lesser recombination, and if the genes are far, which gives the higher recombination anta aste. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅದನ್ನೇ ಹತ್ರ ಜೀನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ lesser recombination, and if they are far, it gives the higher recombination. That's all. And this is what about the complete basics. And let us get into the concept what is doing the T.H. Morgan in his experiments. So he has selected that brown body red eye antakanta ಒಂದು male Drosophila melanogaster select ಮಾಡ್ತಾನೆ, and female which is having yellow body and white eye. Please you remember this is yellow body white eye. Please here carefully observe that Y chromosome ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಜೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಡಿನೋಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮೇಲ್ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. So one is that Y plus W plus, and another one, so the male gamete, it is the X chromosome and this is the Y chromosome. And here you can see that it is only one, because both are homozygous in condition, they can able to produce one gamete, that is called an X chromosome. Okay, and here in the female, that X chromosome, it is nothing but yellow body white eye. So when the cross it takes place between brown body red eye male Drosophila with yellow body white eye female Drosophila. So let us see then what will be the result in F1 generation. So F1 generation ಒಳಗಡೆ result ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, so which gives opposite results. That is nothing but brown body red eye female ಸಿಗುತ್ತೆ, yellow body white eye male ಸಿಗುತ್ತೆ. Please try to understand. So as what we expected in a monohybrid cross or dihybrid cross in F1 generation, so a dominant character must has to be expressed. Ille enaaytu hangandre, so somewhat expected result illi barutte. So completely the ratio what we got, that 9:3:3:1 in a dihybrid cross, it is deviated in F2 generation in Drosophila. So let us see that. After getting result in F1 generation, so we are undergoing a selfing here. So that during selfing we used to get a 4 gametes here. So just you observe very carefully here that 4 gametes. Okay, and these 4 gametes that we are crossing with this one. So you can see I have drawn a Punnett square here. So here Y plus W plus, and another one, the male gamete, I have written this in here, so in the female, and where that male gametes I have written in this column. So row and column. So here what I am doing, so that I am crossing. So here that, as you know that Y plus W plus always the dominant character that we need to be right first. So next YW YW. So here that, so where we are crossing with the Y plus W plus along with a male gamete, that is a Y chromosome. So I hope you know that how to cross. So if you look into this Punnett square, you will get an idea about how to cross. Okay, so once if you come to know about this, we see here, this is what completely, this is nothing but a parental combination, and this is completely about a non-parental recombination. So it is nothing but a recombination rate. So that parental type, so we get parental type, we used to get 98.7%. And here recombination rate will get 1.3%. So this is about shows
The recombination. When the physical association of genes on a same chromosomes which are tightly linked, which gives the more parental type of combination and lesser type of recombinant ones. But if it is vice versa, so if the genes are far, so what will be the chances then? The recombination rate will high when we compare to this. And where the Morgan again has conducted an experiment on a Drosophila melanogaster, where the physical association of genes are far. So you observe very carefully here that, so wild type anta karitheve, that is nothing but red dye with a normal wing. So it is nothing but a wild type anta karitheve, red dye, so denoted by W plus, and normal wing which is denoted by M plus. Like that here, that in a female, W is denotes white eye denotes the W, and miniature wing which denoted by small m. So to avoid WM confusion, so we are writing the dominating characters as a W plus and M plus. So as we know that the same thing which happens again in a F1 generation, we get vice versa, means that the females become a wild type, nothing but a red eye and normal wing. So and where the male becomes a white eye and miniature wing. So the miniature wing is nothing but a small wing. So as compared to that male, it will be a small wings. But when we do the experiment, again here the crossing, so you can do it by changing the letters. Okay, it's like a small assignment for you people. Okay, and but in where that physical association of genes on a chromosome, it is bit far, which gives the result of parental combination as a 62.8%, and where the recombinant types will give the 37.2%. So this is what about the conclusion regarding the linkage and recombination by Thomas Hunt Morgan and his associates like Alfred Sturtevant and other scientists. And I hope you understood about this linkage and crossing over, and still do you getting any confusion regarding this, you please drop your doubts and comments in a comment section. I will reply for your questions. And always you keep remember that study for knowledge, not for marks. Take care and bye.